In female, the eggs are formed within the Graafian follicle of the ovary, but in the stage of secondary oocyte. The secondary oocytes are actually immature egg, but this immature egg, they complete their second meiosis and turn into an ovum or oocyte inside the fallopian tube shortly after its ovulation. আর আজকের ক্লাসে যে বিষয়টাকে নিয়ে আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে স্ট্রাকচার অফ অ্যান ওভাম অর oocyte, especially the structure of human egg. So let's go into the topic. I'm Dhruva Mahato and you are watching your favorite YouTube channel Simplified Biology. Dear student, in my previous classes, I described the structure of ovary and the Graafian follicles in details. And for your quick revision, you can watch my last videos. Anyway, তো এটা হচ্ছে ovary, the primary sex organs in female, and which periodically produce the oocyte containing complex structure called the Graafian follicles. And already I said that the oocyte which is formed within the Graafian follicles are actually immature egg that turn into matured ovum or oocyte shortly after ovulations. Ovulation means it is the release of the secondary oocyte from the Graafian follicle and under the influence of a pituitary hormone called the LH or luteinizing hormone. তো আমি যেটা বলছিলাম, just after ovulation, when this secondary oocyte enter into the fallopian tube, it completes its second meiosis cell divisions and turn into a matured functional egg called the oocyte or ovum. অর্থাৎ ওভারির ভিতর পিরিয়ডিক্যালি যে গ্রাফিয়ান ফলিকলস ফর্মেশন হয়, সেই গ্রাফিয়ান ফলিকেলের ভিতর যে এগ সেলস প্রডিউস হয়, সেই এগ সেল কিন্তু ভিতরে থাকা অবস্থায় কিন্তু সেটা ইম্যাচিউরড as because its second meiosis division is not completed yet. যে এর যে সেকেন্ড মিওসিস ডিভিশন সেটা এখনো শেষ হয়নি। বাট শর্টলি আফটার ওভুলেশন, ঠিক ওভুলেশনের পরেই যখনই এই সেকেন্ডারি oocyte enter into the fallopian tube, it rapidly completes its second meiosis division and finally it turns into an matured functional ovum or the egg called the oocyte. Anyway, আজকের যেটা আমাদের ক্লাসের যেটা আলোচনার বিষয়, সেই বিষয়টাই হচ্ছে যে এই যে ফাংশনাল যেটা এগ, এখন তো বর্তমানে গ্রাফিয়ান ফলিকেলের ভিতর যে স্ট্রাকচারটা আছে, দিস ইজ দ্য সেকেন্ডারি oocyte, কিন্তু এই সেকেন্ডারি oocyteটাই যখন গ্রাফিয়ান ফলিকেল থেকে রিলিজ হবে এবং সেটা যখন ফ্যালোপিয়ান টিউবের ভিতরে এন্টার করবে, তখন গিয়ে সেটা কি হয়, একটা ফাংশনাল এগে পরিণত হয়। তাহলে যেটা বলছিলাম যে আজকের ক্লাসের যেটা আমাদের বিষয় সেটা হচ্ছে একটি oocyte বা ওভাম, সো কল্ড এগ, বিশেষ করে হিউম্যান এগ, তার স্ট্রাকচার নিয়ে অধ্যয়ন করা, তার স্ট্রাকচার নিয়ে আমরা স্টাডি করব আজকে। সো this is the Graafian follicles which is periodically produced by the ovary. Already I described the structure of Graafian follicles in details in my previous classes. And this is the secondary oocyte formed within the Graafian follicles. And already I said that the secondary oocytes are actually the immature egg. After ovulation, under the influence of LH, luteinizing hormone, that is a kind of pituitary hormone, when this secondary oocyte enters into the fallopian tube, it completes its second meiosis division and turn into a matured egg or ovum. ঠিক আছে, matured egg and ovum. So now the focus of our discussion is the structure of this matured egg or oocyte, especially the structure of human ovum. The student, the ovum or oocyte is a rounded structure
or rounded in shape, and it is a non-motile structure having no flagella or cilia, and it is a haploid cells because it is the product of meiosis cell division. Human egg is much larger than most of the body cells. The size is about 0.1 mm, means millimeter in diameter. And not only the human eggs or ovum, but basically the eggs of all placental mammals are without yolk and hence are said to be alecythal. যত স্তন্যপায়ী প্রাণী আছে, হিউম্যানস, র্যাটস, এরকম যত ম্যামেলস আছে, their egg does not contain any yolk, অর্থাৎ এগের ভিতরে কোনো পিদ বা ইয়ক হয় না। এই ধরনের যেগুলি এগ without yolk are called the alecythal egg. So human egg is typically a alecythal egg. Anyway, it has abundant cytoplasm called the ooplasm that contains a large nucleus, and this large nucleus of the human egg is known as germinal vesicles. Germinal vesicles means it is the nucleus of the egg cells with a prominent nucleolus. Here the nucleolus is renamed as germinal spot. So keep remember, the nucleus of the egg cells are known as germinal vesicles, and the nucleolus otikendro of the nucleus are known as germinal spots. The oocyte, the oocyte does not contain any centromere. So this is another important point. You must keep remember that human egg or any kinds of eggs does not contain any centromere. But this egg receive the centromere from the sperm during the fertilization. The sperm যখন এগটাকে fertilize করবে, that sperm will contribute its proximal centriole into the ooplasm. আর সেই স্পার্ম যেটা সেন্ট্রিওল যেটা কন্ট্রিবিউট করবে নিউক্লিয়াসের ভিতরে, সেটারই ডুপ্লিকেশন হবে, and that will take part in the formation of mitotic spindle. Anyway, the whole ooplasm, that means the egg cytoplasm, remain surrounded by a plasma membrane, which is also called oolemma. So this is another point you must keep remember, that the plasma membrane or the cell membrane of egg is known as oolemma. This plasma membrane may form some microvilli for absorption of food materials from the follicular cells. যদি আমরা এগ প্লাজমা মেমব্রেনটাকে যদি আমরা ম্যাগনিফাই করে নেই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এগ প্লাজমা মেমব্রেন সেটা মডিফাই হয়ে কিছু ব্রাশ বর্ডার যেটা ইপিথেলিয়াম, যেখানে আমরা পেয়েছিলাম ইপিথেলিয়াল টিস্যুতে যেরকম পাওয়া যায় ব্রাশ বর্ডার ইপিথেলিয়াম, যেখানে কি দেখা যায় যে সেল মেমব্রেন become modified to form some villus like structure. So this microscopic outgrowths of the cell membrane are known as the microvilli. তো এটা যখন এক সেল মেমব্রেনটাকে যখন আমরা ম্যাগনিফাই করে দেখব, তখন এই সেল মেমব্রেনের মধ্যে এরকম সেল মেমব্রেনটা অ্যাকচুয়ালি ব্রাশ বর্ডার, কারণ এর মধ্যে প্রচুর এরকম মাইক্রোভিলাই ফর্মেশন হয়ে থাকে ফর অ্যাবজর্পশনস অফ নিউট্রিয়েন্টস ফ্রম দি সারাউন্ডিং ফলিকুলার সেলস. Besides, some teeny vesicles called the cortical granules also present just under the egg cell membrane. যেটা এগের চারদিকে যেটা সেল মেমব্রেন আছে, ঠিক তার সেল মেমব্রেনের নিচেই যে ভ্যাসিকলসগুলি আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস ভ্যাসিকলস আর কল্ড দি কর্টিক্যাল গ্র্যানুলস. ডিউরিং দি প্রসেস অফ ফার্টিলাইজেশন, দিস কর্টিক্যাল গ্র্যানুলস extrudes their content outside the plasma membrane in the space formed between the plasma membrane and the zona pellucida.
and form the fertilization membrane for preventing the polyspermic fertilization. Actually, egg যে এভাবে রেসপন্স করে ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন, দিস ইজ কল্ড দি কর্টিক্যাল রিয়াকশনস। তো আমি যেটা বলছিলাম সেটা হচ্ছে ডিউরিং দ্য প্রসেস অফ ফার্টিলাইজেশন, যখন স্পার্ম এসে যখন এগের ভিতর পেনিট্রেট করতে আরম্ভ করে, দেন এগ বিকাম রিয়াক্টিভ। এগ তখন রেসপন্স করতে আরম্ভ করে, অ্যান্ড দ্যাট ইজ কল্ড দি কর্টিক্যাল রিয়াকশনস অর এগ অ্যাক্টিভেশন। সেখানে কি হয় এক্স্যাক্টলি, ঠিক এগ সেল মেমব্রেনের বাইরে, ঠিক বাইরে আরেকটি আমরা কোটস আমরা পাচ্ছি, একটা আবরণ পাচ্ছি, যেটা নিয়ে আমরা অল্প পরে আলোচনা করছি। দ্যাট ইজ কল্ড দি জোনা পেলুসিডা। দিস ইজ দ্য এগ সেল মেমব্রেন। ঠিক তার বাইরে আরেকটি নন সেলুলার কোটস আছে। দিস নন সেলুলার কোটস ইজ কল্ড জোনা পেলুসিডা। ঠিক স্পার্ম এসে যখনই এগের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট হয়, সাডেনলি এগ স্টার্ট রিয়েক্টিং। এটা রিয়েক্ট করতে আরম্ভ করবে, আর দ্যাট ইজ কল্ড দি কর্টিক্যাল রিয়াকশন। সাথে সাথে কি হয়, এই যেটা সেল মেমব্রেন আর যেটা জোনা পেলুসিডা যেটা আবরণ, ঠিক তার মাঝখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়। দ্যাট ইজ কল্ড দি পেরিভাইটাল স্পেস। আর তৎক্ষণাৎ এই যে কর্টিক্যাল ভ্যাসেলসগুলি আছে, এর ভিতর যেটা কন্টেন্টস, সেটা কি করে, সেটা রিলিজ করে দেয় বাইরে, উইদিন দ্য স্পেস ফর্মড বিটুইন দ্য সেল মেমব্রেন অ্যান্ড দি জোনা পেলুসিডা। এতে কি হয়, জোনা পেলুসিডা আর সেল মেমব্রেনের মাঝখানে একটা নতুন স্তর তৈরি হয়, হুইচ ইজ কল্ড দি ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেন, অ্যান্ড দ্যাট prevents the polyspermic fertilization. Polyspermic fertilization means when an egg get fertilized by more than one man's sperm. That is called the polyspermic fertilization. But এই ব্যাপারটা কিন্তু অ্যানিমেলসের মধ্যে হয় না, কারণ অ্যানিমেল এগ সেলসের মধ্যে এরকম বিভিন্ন মেকানিজমস আছে by which they can prevent the polyspermic fertilization, যেটা আমি অল্প আগেই বললাম, যে একটা স্পার্ম এসে যখন একটাকে ফার্টিলাইজ করতে শুরু করে, তৎক্ষণাৎ এগের মধ্যে কর্টিক্যাল রিয়াকশন আরম্ভ হয়, আর জোনা পেলুসিডার সেল মেমব্রেনের মাঝখানে একটা মোটা স্তর তৈরি হয়ে যায়, দ্যাট ইজ মোর রেজিস্ট্যান্ট। কারণ সেকেন্ড কোন স্পার্ম এই জোনা পেলুসিডার আর সেল মেমব্রেনের মাঝখানে তৈরি হওয়া যেটা রেজিস্ট্যান্ট কোট, সেটাকে ডিজলভ করতে পারে না। কাজে সেকেন্ড কোন স্পার্ম এগটাকে ফার্টিলাইজ করার চান্স থাকে না। এভাবে এগ নিজেকে পলিস্পার্মিক ফার্টিলাইজেশন থেকে কি করে রক্ষা করে। আর তাতে ইম্পর্টেন্ট যে ইম্পর্টেন্ট কোটটা ফর্মেশন হয় আউটসাইড দ্য এগ, in between the space formed into the space formed between the cell membrane and zona pellucida, that is called the fertilization membrane. আমরা আলোচনা করব জোনা পেলুসিডা নিয়ে। Anyway, as shown in this diagram, the ovum is enclosed by two additional coats. আমি কিন্তু অল্প আগে বলেছিলাম, ঠিক সেল মেমব্রেনের বাইরে আমরা কিন্তু আরো কিছু কোটস, অর্থাৎ এর চারদিকে আরো কিছু কভারিং মেমব্রেনস আমরা পাচ্ছি, কিছু কভারিং পাচ্ছি, দ্যাট ইজ কল্ড দি এগ মেমব্রেনস, এবং এই যেটা দুটা যে কোটস আছে ডায়াগ্রামে ঠিক আমরা দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ দ্য সেল মেমব্রেন, তার বাইরে একটি কোট, ঠিক তার বাইরে আবার আরেকটি কোট, দিস ইজ দ্য আউটার মোস্ট কভারিং কোটস, আর এটা হচ্ছে তার ভিতরে, আর একদম ইনার যেটা আছে দ্যাট ইজ দ্য সেল মেমব্রেন অর দি উলিমা। Anyway, the inner one, this one, is thin, transparent and non-cellular, called the zona pellucida. Already I said the name of this coat. And this zona pellucida possess sperm receptors, chemicals called the fertilizing. So this is another important points, এটাকে তোমাদের মনে রাখতে হবে, that this zona pellucida, number one, is a non-cellular coat, and it possesses the sperm receptors, chemicals called the fertilizing, which is essential for the species-specific binding of the sperm, and it is elastic in nature also. And please keep remember that this zona pellucida is secreted by the egg itself. এগ নিজেই তার চারদিকে জোনা পেলুসিডাটাকে সে সিক্রেট করে নেয়,
and that is the reason why Zona pellucida is called the primary egg membrane, and chemically it is glycoprotein in nature. And the outer coat is called the corona radiata. The corona radiata, the outermost coat, um, actually is formed by radially elongated follicular cells of cumulus ovaricus. এই যে ডায়াগ্রামে আমরা দেখছি এখানে, this is the secondary oocytes, and this secondary oocyte have a stalk called the cumulus oophorus or cumulus ovaricus that connect the secondary oocytes with the granulosa layer. ঠিক আছে, this is the granulosa layer. These are the granulosa cells. So these are the follicular cells of the granulosa cells. এই সেলসগুলি কি করছে, যেটা সেকেন্ডারি oocyte চারপাশে একটা আবরণ সৃষ্টি করে দেয়। অ্যান্ড ডিউরিং ওভুলেশন, যখন এই স্ট্রাকচারটা যখন গ্রাফিয়ান ফলিকল থেকে বের হয়ে আসে, তার সাথে চারদিকে থাকা এই ফলিকুলার সেলসগুলিও তার সঙ্গে বের হয়ে আসে, এবং রয়ে যাওয়া চারদিকে এই ফলিকুলার সেলসগুলি দিয়ে কি তৈরি হচ্ছে, সেটা তার চারদিকের এই করোনা রেডিয়েটারটাকে ফর্মেশন করে দেয়। সেটাই বলা হয়েছে যে দিস করোনা রেডিয়েটা ইজ ফর্মড by radially elongated follicular cells of cumulus ovaricus, and this corona radiata have many biological functions, from helping fertilization to protecting the egg from environmental hazards, and to supply the vital proteins to the egg cells. আমি আবার রিপিট করছি যে this corona radiata have many biological functions, from helping fertilization to protecting the egg from environmental hazards, and to supply the vital proteins to the egg cells. আর সাধারণত জোনা পেলুসিডা আর যেটা সেল মেমব্রেন, এই দুটা স্ট্রাকচার কিন্তু পরস্পর অ্যাটাচড হয়ে থাকে। অবশ্যই আমি অল্প আগেই এই কথাটা নিয়ে আলোচনাও করেছিলাম, আর এটাও বলেছিলাম যে ডিউরিং ফার্টিলাইজেশন প্রসেস এ গ্যাপ ইজ ফর্মড ইন বিটুইন দিস টু স্ট্রাকচার, অর্থাৎ সেল মেমব্রেন আর জোনা পেলুসিডার মাঝখানে একটা গ্যাপ ক্রিয়েট হয়, অ্যান্ড দ্যাট গ্যাপ ইজ কল্ড দি পেরিভাইটালিন স্পেস। And also keep remember that Zona pellucida, the primary egg membrane in non-mammalian eggs, is called the vitelline membrane. It is a human egg, it is the mammalian eggs. Mammalian eggs এর ক্ষেত্রে যেটা জোনা পেলুসিডা, সেই জোনা পেলুসিডাটাকে বলা হয় ম্যামেলিয়ান এগস এর ক্ষেত্রে সেল মেমব্রেনের বাইরে যেটা গ্লাইকোপ্রোটিনের নেচার, নন সেলুলার যেটা কোট থাকে, দ্যাট ইজ নোন অ্যাজ জোনা পেলুসিডা। বাট ইন কেস অফ নন ম্যামেলিয়ান যেগুলি এগস, সেখানে সেল মেমব্রেনের বাইরে থাকা নন সেলুলার কোডটাকে বলা হয় ভাইটালিন মেমব্রেন। সো দ্যাট ওয়াজ অল ইন টুডেজ ক্লাস about the structure of oocyte or ovum, and thank you very much for watching this video. And in my next class, the focus of our discussion will be types of eggs based on amount and distribution of yolk. So thank you very much, and continue your study.